سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لەم ڤیدیۆدا باسی سەنرایز ناینەکەین یونت 6 رڤیو پارتی چوارەم و ئاخیر لە کتێبی سوێدەبووکە Discoveries and Inventions دۆزینەوەکان و داهێنانەکان لێرە باسی مێدیسنەکەین باسی دەرمانەکەین عیلاجەکەین مێدیسن ئەڵێین Marie Curie the most famous woman of her time ماری کۆری بەناوبانگترین ژن لەو سەردەمەی خۆیدا. Marie Curie is the world famous for the discovery of the radioactive materials radium and polonium. ئەڵێ ماری کۆری زۆر بەناوبانگ بووە بەهۆی دۆزینەوەکەی بۆ ئەو مادانی کە تشکی رادیۆئەکتیڤی هەیە مادەکانی ژۆکوچی ڕێدیۆم و پۆلۆنیۆم. The X-rays that come from these materials X-rays باڵێن ئەشیعە وەکەوەی کە لەوێنەکە دیارە کە پێوتێ X-rays The X-rays that come from these materials she discovered ئەو مادانی کە یان باڵێن ئەو X-ray کە دروست کراوە لەم مادانەوە ئەم دۆزەرەوەکەی بۆ باڵێن ئەم دۆزیوێتەوە are dangerous هەروە چیشە مەترسیدارە but properly used ئەگە بە گونجاوی باڵێن بەکار بهێنرێت can kill cancers tumors ئەتوانێت وەرەمی سەرەتانیش بکوژێت ئەو تیشکانە ئەگەر بە گونجاوی بەکار بهێنرێن. Mary was born in Poland. Marie Curie لەدایک بووە لە پۆڵەندا in 1867 She soon amazed people هەر زوو ئەڵێ چی کردووە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە with her extraordinary memory بەهۆی ئەو زاکیرە زۆر نایابەیەوە کە هەیبووە. She could read well by the time she was 4 ئەو توانێتی کە بەباشی شت بخوێنێتەوە کاتێک کە تەمەنی 4 ساڵ بووە. Her father باوکی was a professor of science باوکی پرۆفیسۆر بووە یان باوڵێ مامۆستای جامیعە بووە لە بواری زانستیە and the young Mary dreamed of Mary گەنج خەونی بۆ بینیوە کە one day becoming a famous scientist خەونی بۆ بینیوە کە ڕۆژێک بێت بە زانایەکی بەناوبانگ. Unfortunately بەداخەوە This dream looked like remaining just a dream. بەداخەوە خەونەکە وا دەرەکەوت کە تەنها وەکو خەونێک بمێنێتەوە. Her family was not rich. خێزانەکەی دەوڵەمەند نەبوون. And Mary had to work looking after children. ماریش ناچار بووە کە کار بکات بۆی کە چاودێری مناڵەکان بکات. یاڵێ خزمەتیان بکات. In the end, though, لەگەڵ ئەوەشدا لە کۆتاییدا she managed ئەو توانیوێتی to study کە دراسە بکات at the Sorbonne University لە زانکۆی سۆربۆن لەکوێ in Paris لە شاری پاریس. Here she met لێرەیە بەدیداری کێگەشتووە she met and married Pierre Curie بەدیداری پێر کۆری گەشتووە هەروە زەواجیشی لەگەڵا کردووە a well-known scientist کە زانایەکی ناسراو بووە. Together پێکەوە they worked on their discoveries پێکەوە کاریان کردووە لەسەر دۆزینەوەکانیان. Pierre died in an accident ئەڵێ پێر مردووە بەهۆی ڕووداوێکەوە and Mary continued their work ماری ئەو کاری کە پێشووتر لەسەری کاریان کردووە بەردەوام بووە لەسەری.
At the same time لە هەمان کاتدا she had to look after her two young daughters. لە هەمان کاتیشە ناچار بووە کە باڵێن دوو کچەکەشی دوو کچە گەنجەکەی خزمەتکات و بەخێویان کات. Mary won 2 Nobel Prizes in 1901 لەگەڵ and 1911. ماری کۆری چی کردووە دوو خەڵاتی نۆبڵی بردووەتەوە لە ساڵی 1901 لەگەڵ 1911. One for physics and one for chemistry. دانەیەکیان لە بواری فیزیە ئەوی کەشیان لە بواری کیمیایە بووە. Marie Curie at this time was probably the most famous woman in the world. Marie Curie لەم کاتەیە بەناوبانگترین ژن بووە لە جیهاندا. Unfortunately, بەداخەوە Mary spent too long with a radioactive material. Mary کاتێکی زۆری بەسەر بردووە لەگەڵ ئەو مادانی کە تیشکی radioactiviان هەیە and died of leukemia in 1934. و بەهۆی ئەوە کە زۆر کاری لەگەڵ ئەو مادانەیە کردووە تووشی باڵێن سەرەتانی خوێن بووە تووشی لوکیمیا بووە و بەهۆی ئەوە مردووە لە ساڵی 1934. Mary did not live long enough to see her daughter Irene also win a Nobel Prize for chemistry the next year. Mary did not live long enough. Mary زۆر نەژیا to see her daughter هەتاکو بگا بۆی کە کچەکەی ببینێت کە ناوی ئایرینە ئەویش چی بکات خەڵاتی نۆبڵ بباتەوە لە کیمیایە ساڵی ئایندە. یعنی دوای ساڵێک لە مردنەکەی کچەکەشی خەڵاتی نۆبڵی بردووەتەوە لە بواری کیمیایە. ئۆکێ ئەم ژنەیە ماری کۆری و تەنها کەسێکیشە ئەوزام لە کە خەڵاتی نۆبڵی لە دوو بواری جیایە بەدەستیان نابێت. ئۆکێ جواب دەکانەڵێ چی true or false ڕاستەیە هەڵەیە correct the false sentences ڕاستە هەڵەکانیش ڕاستکەرەوە. When she was a child, Mary wanted to look after children. ئەڵێ کاتێک کە مناڵ بووە حەزی لەوە بووە کە گەورە بێت و خزمەتی مناڵ بکات. وایە؟ ئەڵێن نەخێر false. She wanted to be a famous scientist. ئەو حەزی دەکرد یان دەیویست کە بێ بە زانایەکی بەناوبانگ. Mary studied at a Polish university. ئەڵێن false. ماری دراسی نەکردو لە زانکۆیەکی پۆڵەندی بەڵکو لەکوێ بووە لە پاریس بووە لە پایتەختی فەڕەنسا. She studied at a French university. دراسی کردو لە زانکۆیەکی فەڕەنسی. Number 3. Mary and Pierre had 2 children. Mary و Pierre دوو مناڵیان هەبووە بەڵێ دوو کچیان هەبووە ئەویان ترووە. 4. Mary died because of her work. ئەڵێ ماری مردووە بەهۆی کارەکەیەوە. ئەمەشیانڵێن true بەڵێ ڕاستە بۆچی لەبرەی she was exposed to too much radioactivity. لەبرەی زۆر کاری لەگەڵ ئەو مادانەیە کردووە کە تشتی radioactivی هەبووە و تووشی سەرەتانی کردووە و کۆتاییدا باڵێ مردووە بەهۆیەوە. ئاخیر خاڵیش ئەڵێ her daughter won a Nobel Prize before Mary died. ئەڵێ کچەکەی خەڵاتی نۆبڵی بردوێتەوە پێشەوەی ماری بمرێت. بێگومان ئەمەشیان هەڵەیە false. She won a Nobel Prize after her mother died. دوایەوەی کە دایکی ئەمرێت ساڵێک دوایەوەی کە دایکی ئەمرێت کچەکەشی خەڵاتی نۆبڵ ئەباتەوە لە بواری کیمیایە. ئۆکێ Activity 2. Read بخوێنەرەوە. Alexander Fleming, an untidy scientist. Alexander Fleming زانایەکی ناڕێک باوڵێ. What happens if you leave cheese in the air for a long time? چی ڕوودەدات ئەگە پەنیر جێبێڵی لەبەر هەوایە بۆ کاتێکی زۆر؟ It grows a blue-green mold. کەڕوویەکی شین و سەوس چیەکات گەشاکە لەسەری. So بۆیە you throw the cheese away. بۆیە تۆ پەنیرەکە چی دیەکەی فرائێ.
Alexander Fleming was a scientist. Alexander Fleming زانایەک بووە who was in the British Army کە لە جێشی بەریتانی بووە in the European War of 1914 to 1918 کە لە ئەم زانایە لەگەڵ جێشی بەریتانیا بووە لە جەنگی ئەوروپایە ساڵ 1914 بۆ 1918 مەسی لە جەنگی جیهانی یەکەمە he saw thousands of men die ئەو هەزاران پیاوی بینیوە کە مردن of illness بەهۆی نەخۆشیەوە caused by bacteria بەهۆی نەخۆشیەوە مردوون کە بەهۆی بەکتریاوە بڵێ تووشی ئەو نەخۆشیە بوون caused by bacteria بەهۆی بەکتریاوە توش بوون he returned to his laboratory ئەو گەڕایەوە بۆ تاقیگەکەی in a London hospital لە خەستەخانەیەکی لەندەن after the war لە پاش کۆتای هاتنی جەنگ and decided و بڕیاریدا to look for a chemical that could stop bacterial illnesses بڕیاریدا کە بگەڕێ بە دوای مادێکی کیمیاییە کە بەکتریا ئەو نەخۆشیەکانی کە بەهۆی بەکتریا تووشە بێت بیوەستێنێت he grew bacteria in dishes but he couldn't find anything that could kill them ئەڵێ و لە قاپی بچووکە باوڵێنەوەی قاپی تاقیگەوانە بەکتریای گەشە پێ کردووە بەڵام he couldn't find anything بەڵام نێتوانی هیچ شتێ بدۆزێتەوە کە توانای ئەوەی هەبێت هیچ مادەیەکی کیمیایی کە توانای ئەوەی هەبێت ئەو بەکتریانە بکوژێت Fleming was a very untidy scientist Fleming ئەڵە زانایەک بووە کە زۆر ڕێک و پێک نەبووە کارەکانی مەبەستی لەوەیە کە پاک و تەمیز نەبووە زۆریش باوڵێن پاک و خاوێن نەبووە he didn't wash his dishes very often ئەو عادەتەن زوو قاپەکانی نەئەشۆرد one day ڕۆژێکیان in 1928 لە ساڵی 1928 he noticed that the bacteria in one of the dirty dishes had grown mold بینوێتی دیقەتی لە چیە یان ماڵێت تێبینی کرد کە بەکتریاکان لەسەر یەکێک لە قاپە پیسەکان کەڕووی لەسەر باو لەسەر قاپە پیسانە کەڕووی لەسەر گەشە کردووە he looked carefully ئەڵێ بە وریاییەوە سێری کرد and saw that و بینی کە the bacteria near the mold were all dead بینی کە بەکتریاکانی نزیک کەڕووەکە were all dead هەمویان مردوون the mold was a type called penicillium کەڕووەکە جۆرێک بووە کە ناوی کە پێی دەوترا باوڵێن penicillium a team of scientists worked on the penicillium mold ئەڵێ گروپێک لە زاناکان کاریان کرد لەسەر ئەو پەنیسیلیەمە ئەو کەڕووە and found that when دەرکەوت کە it could cure mice with bacterial illnesses بۆیان دەرکەوتوو کە توانای ئەوەی هەیە ئەم مادەیە ئەم کەڕووە کە مشک چارەسەر بکە لە نەخۆشیە بەکتریاکان Fleming had discovered penicillin باوڵێن خۆماڵێن پەنسلین هەتا ئێستاش هەیە ئەم جۆرە ئەم مادەیە حەپی پەنسلینی پێڵێن بەکارە هێنرێت هەتا ئێستا وەکو حەپێکی دژە بەکتریا Fleming had discovered penicillin the world's first and most famous antibiotic یەکەمین و بەناوبانگترین عیلاجی دژە بەکتریا باوڵێن penicillin is now used all over the world penicillin ئێستا لە هەموو جیانە بەکارەهێنرێت
and has saved millions of lives و ژیانی ملیۆنەها کەسیشی ڕزگار کردووە. ئەمە زاناکەیە بەهۆی دۆزینەوەکەیەوە ژیانی ملیۆنەها کەسی ڕزگار کردووە و دۆزینەوەکەی هەتا ئێستاش ئەم مادەیە بەکارهێنرێت وەکو حەپێکی دژە بەکتریا ژیانی خەڵک ڕۆژانە ژیانی خەڵک ڕزگارەکات. Okay. Put these sentences into the correct order. ئەم ڕستانە زنجیرەکەی باش بکە. ئەمە زنجیرەکە بۆ شێوازی لەکەین. یەکەمدانە سێمەکەی ئاڵێن he was in the army ئەو لە جێیشا بووە. جاڵین Fleming returned to his hospital laboratory ئەو گەڕایەوە Fleming گەڕاوەتەوە بۆ تاقیگەی خەستەخانەکە. اینجا number 6 at first he couldn't kill the bacteria سەرەتا نەدەتوانی بەکتریاکان بکوژێت. Fleming had dirty dishes in his laboratory. Fleming قاپی پیسی هەبووە لە تاقیگەکەیدا. He discovered penicillin. He discovered penicillin. Penicillini دۆزیوەتەوە. ئاخیر دانش number 4 scientists cured ill mice. زاناکان مشکی نەخۆشیان پێ چارەسەر کردووە. ئۆکێ. دارە بەسە بۆم ڤیدیۆیە. هیوادارم سودی بێت بە هیوای کاتێکی خۆش. خواتان لەگەڵ.